Dear friends, welcome to AIS American Center. Take your practical grammar book. It's on the page number 287 to 288. Chapter 24. The phrases used for the persons who have starting problems in speaking. Many of you have the problems of start to speak. This is the problem in English. Maybe he may be good in writing, he may be good in reading, he may be good in listening. But when it comes to speaking, they are not prompt enough to answer. So the speaking, it is something when you are good in speaking, when you are good as starter, then you call you as, they call you as a ready man. What is a ready man? A man who's ready to speak. So you are completely fulfilled. So here, 40 phrases we have seen of starting problems in while speaking. I'm sincere and never bunk by. Bunk means what? To cut. To cut the class, to cut the office and go, saying false excuses and going off. So I am sincere and I never bunk my, I never cut my. So I am sincere student and I never bunk my classes. So being a college student, I am a regular student and I never bunk my classes. Coming here, I am a fun-loving person. I am not a serious person. I am not fully observed in what I do. I am just a fun-loving person. I take life, I don't take life seriously. I am a fun-loving person, but my brother is a dash in his job. So contradictions. So I am a fun-loving person, but my brother is a workaholic in his job. What do you mean by workaholic? Always thinking about job, always thinking about duty. He never thinks about his family. He never thinks about his entertainment. So I am a fun-loving person, but my brother is a dash in his job. The dash in his job, you fill it up. He's a workaholic or something like that, anything as you wish. 43rd, I am qualified enough to. I am fit enough to. I have the qualification to do certain things. I am qualified enough to. I am qualified enough to handle the job on my own. So there is no need of guidance for me. I can handle by my own. I don't need any direction. I don't need any instructions. So I can do on my own. Then you're using the phrase, I am qualified enough to. And come thing, 44th phrase is quite natural to. What do you mean by somebody says something? Somebody says something is fault, then no, you say, no, it is something natural. There's a fight between husband and wife. You just say, don't take it serious, man. It's quite natural. It's quite natural. So it's quite natural means something is very common. Where you find in everywhere, in every house, every home, every country, every city. So it's quite natural to, it is quite natural to eat more during the functions and celebrations, isn't it? It's quite natural to eat a lot during Diwali, during Pongal, during Ramjan, during Christmas. It's quite natural. During the marriage functions, quite natural to eat a lot many food. 45th, we are quite competent to. We are quite competent to. What do you mean by competent to? We are quite talented to. We are quite talented to. We are quite competent to. We are quite competent to finish the project in time since we have 5 years experience. Your manager says, oh man, can you do this project? Then you say, sir, I have 5 years experience. We have 5 years experience. Of course, it is in plural form. We are quite experienced. So we are quite competent to do this project since we have 5 years experience. We are quite competent to finish the project in time since we have 5 years experience. So my dear friends, I am sincere and I never bunk my, means I never cut my. I am a fun-loving person, but my brother is a workaholic in his job. Workaholic means always thinking about job. Alcoholic means always is in alcohol, and workaholic means always his mind is full of work. And I am qualified enough to. I am quite competent. I am quite qualified to do that job. It's quite natural to. It's quite common to. We are quite competent to. We are quite talented to do certain things. And coming here, it's a big deal to. It's a big deal to. What is a big deal? Very tough job. It is a very great thing. It is a big deal to get the Central Kaveri Water Award in the Gazette of India. What do you mean by Gazette? What do you mean by Gazette? Gazette simply means it is the government order which is published in the book, in the government book.
It is a government order which is published. It is called Gazette. Kaveri Water Award means what? There is a problem between Tamil Nadu and Kaveri, sharing the river water of Kaveri. So the problem is there. So the government court has given a statement, sentence saying that the Kaveri should give water, Karnataka should give water to Tamil Nadu, and it should be notified in the government gazette, that is in the central government book. So it's a big deal to get the Central Kaveri Water Award in the Gazette of India. It's a very tough task to get the order published in the government book. It is absurd too. What do you mean by absurd? Absurd means stupid. It is stupid too. So it's absurd too. Eve tease. Eve means females. Tease means teasing the females. It is an absurd. It is a stupid thing to Eve tease females. Molest. Molest means physically trying to harm them, and beat the fair sex. You're beating the fair sex means the ladies, women. So it's absurd, it is stupid to Eve tease, to molest and beat the fair sex. Fair sex means the females. To excel in the field, we should. To be an expert, to be a scholar, to be extraordinary in a field, either field, maybe it's a cinema, maybe it may be a software engineering, maybe it's in business. So to excel in the field, we should, what are the conditions? To excel in the field, we should do what we like. Unless you do what you like, unless you fully involved in what you like, you cannot excel. So by excelling in a field can be done only when you like that profession. I am in favor of, so I am in favor of means I am in support of. I am in favor of going abroad for education rather than home country education because of the exposure. What do you mean by exposure? You meet a lot of people, you meet a lot of many culture, you see a lot of scientific achievements in different countries, different people, different lifestyle. So you are in favor of going abroad rather than home education. Last but not least, I wish to. What do you mean by last but not least? You are coming to the conclusion point. You are saying about a topic 1, 2, 3, 4. You are arranging the order and you are coming to the last topic. When you come to the last topic, you say last but not the least means the last point but not the least point, not the less important point. I wish to. So when you are ending the points, when you are ending an idea, when you are saying in order, firstly, secondly, thirdly, fourthly, and when you come to the last idea, you are saying last but not the least means the last idea, but it is not the least idea. It is most important idea. Last but not least, I wish to say education with practicals is best for children. So not theoretical education alone is good for children. It is the theoretical education with the practical education is good for children. Last but not least means the end, but it's not the last one. Is a huge concern for. What do you mean by concern? Concern means you are caring. Concern as a noun means what? Concern as a noun means it is a office, it's an organization, it's a company. But concern as a verb means your is a huge concern. Concern. What is the concern? Your wish is a huge concern for. It's a huge concern for every Indians to eradicate corruption. Corruption means what? All the bribes. It is the concern. It is the caring. It is the duty. Yeah, concern is the duty. It comes as a duty. So my dear friends, it's a big deal too means it's a big risky thing to do. It's an absurd too means it's something stupid. To excel in the field, we should to be an expert what you should do. I am in favor of, you are in support of. Last but not least, I wish to, the last but not the least important point, it's a huge concern for, it is a very much caring for to do something. So once again, I am sincere and I never bunk I am a fun-loving person, my brother who's there, dash in his job, I am qualified enough to, is quite natural to something very common, we are quite competent to, we are talented enough to do certain things, it's a big deal too, it's a great thing to do certain things, it's absurd too, it is a stupid to do certain things, to excel in the field, we should to be an expert in a field, what we should do, I am in favor of, I am in support of, and last but not least, I wish to, the last point, but is not the less important point,
which I want to stress. It's a huge concern for, it is a huge concern means what? My caring, my humble, I'm bothered about something. Yes. So coming here, next in Tamil version, நண்பர்களே உங்களுடைய நடைமுறை இலக்கண புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 287 இலிருந்து 88 வரைக்கும், சாப்டர் 24, பாடம் 24, வீடியோ 111. சொற்றொடர்கள், the phrases என்றால் சொற்றொடர்கள், வார்த்தையும் இணைக்கக்கூடியது. For the persons who have starting problems in speaking, பொதுவாகவே பேச்சு எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, 4 பேர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், இடையிலே நுழைந்து எப்படி பேசுவது, குறிப்பாக ஆங்கிலத்திலே இடையிலே புகுந்து எப்படி பேசுவது, ஆரம்பத்திலே எப்படி பேசுவது என்ற பிரச்சனை இருக்கிறது. அதற்கு இந்த சொற்றொடர்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 40 சொற்றொடர்களை பார்த்திருக்கிறோம். பேசுவதற்கு தயக்கமுடையவர்கள், பேச்சிலே 4 பேர் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது நடுவிலே பேச தயக்கம் பெறுபவர்களுக்கு சொற்றொடர்கள் 41. I am sincere and I never bunk my, நான் ஒழுக்கமாக மாணவனாக இருக்கிறேன். I never bunk my என்றால், பங்க் என்றால் என்ன? கட்டடிப்பது என்பது தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்? ஏதோ ஒரு பொய் காரணம் சொல்லி நம் கடமையை செய்யாமல் இருப்பது பங்க். I am sincere, நான் ஒழுக்கமானவனாக இருக்கிறேன். And I never bunk my, அப்போ பங்க் மைனா ஏதோ ஒன்று போட்டுக்குங்க, மை ஆஃபீஸு, மை கிளாஸு, மை ஹோமு. I am sincere student and I never bunk my classes, நான் ஒழுக்கமான மாணவனாக இருக்கிறேன், என்னுடைய வகுப்பை நான் செல்லாமல் இருப்பதில்லை, என் கடமையை செய்யாமல் இருப்பதில்லை. I am a fun loving person, நான் ரொம்ப நகைச்சுவை உணர்வுடையவன். I am a fun loving person, நான் வாழ்க்கையை ரொம்ப யதார்த்தமாக எடுக்கக்கூடியவன். But my brother is a, என்னுடைய சகோதரன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் டேஷ் போட்டு விடுகிறோம், இன்னும் ஜாப் என்று சொல்கிறோம். அப்போ இங்கே எதிர்மறையான ஒன்று விஷயம் முதல் வாக்கியத்துக்கும் அடுத்த வாக்கியத்திற்கும் வர வேண்டும். I am a fun loving person, நான் யதார்த்தமாக வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவன். But my brother is a, என்னுடைய சகோதரன் workaholic in his job, workaholic என்றால் வேலை என்று சதா வேலை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். 43. I am qualified enough to, ஒன்று செய்வதற்கு எனக்கு அனைத்து தகுதிகளும் இருக்கிறது. தகுதிகள் இருப்பதை qualified enough, enough என்றால் போதுமான, qualified என்றால் என்ன? போதுமான அளவு அறிவு, போதுமான அளவு பட்டம், போதுமான அளவு பயிற்சி. I am qualified enough to handle the job on my own, அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய அந்த முழு பக்குவத்தை நான் அடைந்திருக்கிறேன், அதற்கு உண்டான தகுதிகள் என்னிடம் இருக்கிறது. It is quite natural to, அது இயற்கையாக ஒன்று விஷயம், அதை பெரிதுபடுத்த வேண்டியதில்லை என்று சொல்லும் பொழுது it is quite natural to என்று சொல்கிறீர்கள். It is quite natural to eat more during the functions and celebrations. Functions, விழா, celebrations, கொண்டாட்டங்கள், விழாக்களிலும் கொண்டாட்டங்களிலும் பொழுது அதிகமாக உணவை உட்கொள்வது என்பது ஒரு இயற்கையான விஷயம், சாதாரண விஷயம். quite natural to என்று சொல்ல வேண்டும். we are quite competent to, competent என்றால் என்ன? போட்டியிடக்கூடிய திறமை. competition என்றால் போட்டி, compete என்றால் போட்டியிடு, competent என்றால் என்ன? திறமையான. so it is quite competent to, ஒன்று செய்வதற்கு நாங்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறோம், திறமையானவர்களாக இருக்கிறோம். we are quite competent to finish the project in time, நாங்கள் அந்த ஆய்வை குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் செய்யக்கூடிய திறமைகளை பெற்றிருக்கிறோம். since we have 5 years experience, 5 ஆண்டு கால அனுபவம் இருக்கிற காரணத்தினாலே எங்களுக்கு அந்த திறமைகள் இருக்கிறது. அடுத்ததாக இட்ஸ் a big deal to, அது ஒரு பெரிய விஷயம், அது ஒரு பெரிய விஷயம் என்று சொல்லும் பொழுது இட்ஸ் a big deal to என்று சொல்கிறீர்கள். it is a big deal to get the Central Kaveri Water Award. காவேரி யாரு கர்நாடகாவுக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது, அது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. கர்நாடகா தண்ணீர் தரமாட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள், தமிழ்நாட்டிற்கு வழக்கு தொடுக்கப்படுகிறது, உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பை வழங்குகிறது. என்ன தீர்ப்பு? அந்த தண்ணீரை இவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு. அது கெசட் என்று சொல்லக்கூடிய, கெசட் என்றால் என்ன? அரசு ஆணை புஸ்தகம், அரசு ஆணை புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகத்திலே வெளியிட வேண்டும், அந்த அரசு கோப்புகளில் வெளியிட வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுகிறது, உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுகிறது. அந்த அரசு கோப்புகள் வந்துவிட்டால் தண்ணீரை கர்நாடக அரசு திறந்து விட்டே ஆக வேண்டும். ஸோ இட்ஸ் a big deal என்றால் என்ன? அது ஒரு பெரிய விஷயம். சென்ட்ரல் காவேரி வாட்டர் அவார்ட், மத்திய காவேரி நிதி ஆவணம், அதை அரசு சான்றிதழிலே வெளியிட வைத்தது என்பது மிகப்பெரிய சாதனை. இட் இஸ் அப்சர்ட், அப்சர்ட் என்றால் என்ன? கிறுக்குத்தனமான, முட்டாள்தனமான. இட் இஸ் அப்சர்ட் டு ஈவ் டீஸ், ஈவ் என்றால் பெண்கள், டீஸ் என்றால் பெண்களை கிண்டல் செய்வது
முட்டாள்தனமானது, கிறுக்கத்தனமானது. மொலஸ்ட் பெண்களை உடல் ரீதியாக சீண்டுவது, அப்செட் கிறுக்குத்தனமானது. பீட் த ஃபேர் செக்ஸ் பெண்களை அடிப்பது. ஃபேர் செக்ஸ் என்றால் பெண்கள். அவ பெண்களை கீண்டல் கேலி செய்வது, உடல் ரீதியாக துன்பப்படுத்துவதை அடிப்பது என்பது கிறுக்குத்தனமானது. டு எக்ஸல் இன் த ஃபீல்ட். எக்ஸல் என்றால் என்ன? எக்ஸல் என்ற வார்த்தை எக்ஸலண்ட் என்ற வார்த்தை பெயர் சொல்லிருந்து வருகிறது. எக்ஸல் என்ற வினைச்சொல். எக்ஸல் என்றால் பிரமாதமாக ஆகிவிடு. ஒரு துறையிலே பிரமாதமாக ஆகிவிட வேண்டும் என்றால் ஃபீல்டுனா தோட்டம் என்று சொல்வோம், ஃபீல்டு என்றால் துறை என்று சொல்வோம். ஒரு துறையிலே பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் we should, நாம் செய்ய வேண்டியது, to excel in the field we should do what we like. நாம் எதில் விருப்பமுடையவர்களாக இருக்கிறோமோ அந்த துறையிலே நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் மூலமாக அந்த துறையிலே நாம் சிறந்தவர்களாக விளங்க முடியும். I am in favor of. favor என்றால் என்ன? சார்பாக. நான் ஒன்றின் சார்பாக இருக்கிறேன். I am in favor of going abroad for education. கல்வி என்று வந்துவிட்டால் வெளிநாடு சென்று படிக்க வேண்டும், அதற்கு ஆதரவாக இருக்கிறேன். rather than, ratherனா அதை விட, எதை விட? ஹோம் கண்ட்ரி எஜுகேஷன், இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே இங்கே இருந்து படிப்பதை விட வெளிநாடு சென்று படிக்க வேண்டும். பிகாஸ் ஏனென்றால் ஆஃப் த எக்ஸ்போஷர். எக்ஸ்போஷர் என்றால் என்ன? வெளி உலகம் தெரியும் நமக்கு, மற்றவர்களுடைய பண்பாடுகளை தெரியும், வாழ்க்கை முறைகளை தெரியும். எக்ஸ்போஷர் என்றால் வெளிப்பாடுகள். ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஐ விஷ் டு. லாஸ்ட் என்றால் என்ன? இறுதியாக. லீஸ்ட் என்றால் என்ன? குறைவாக. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் என்றால் ஏதோ ஒன்றை பற்றி சொல்கிறீர்கள், அதை கருத்துக்களாக முதலாவதாக, இரண்டாவதாக, மூன்றாவதாக, நான்காவதாக என்று சொல்லி இறுதியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறீர்கள். அந்த இறுதியாக சொல்லும் பொழுது இறுதியான விஷயத்தை சொல்கிறேன், அதனால் எந்த வகையிலும் அது குறைவான விஷயம் அல்ல. அந்த விஷயத்திற்கு, இறுதி விஷயத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது பேச்சு ஆங்கிலத்திலே லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ விஷ் டு, நான் விரும்புகிறேன் ஒன்று சொல்வதற்கு. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஐ விஷ் டு சே எஜுகேஷன் வித் பிராக்டிகல்ஸ் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் சில்ட்ரன். அப்போ இறுதியாக நான் சொல்ல விரும்புவதே குழந்தைகளுக்கு நடைமுறை கல்வி, தொழில் ரீதியான கல்வி, இந்த தியரிட்டிக்கல் எஜுகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய படிப்பு ரீதியான கல்வியை விட தொழில் பயிற்சி மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய கல்விதான் சிறந்தது என்று. இட் இஸ் எ ஹியூஜ் கன்சர்ன். கன்சர்ன் என்றால் அக்கறை. இங்கே கன்சர்ன் என்றால் பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது நிறுவனம் என்று வருகிறது. இட் இஸ் எ ஹியூஜ் கன்சர்ன், எனக்கு மிகப்பெரிய அக்கறையாக இருக்கிறது. எதற்காக? இட் இஸ் எ ஹியூஜ் கன்சர்ன் ஃபார் எவ்ரி இந்தியன்ஸ் டு எராடிகேட் கரப்ஷன். லஞ்சத்தை நீக்கிவிட வேண்டும் என்பது அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஐ எம் சின்சியர் அண்ட் நெவர் பங்க் பை. மை என்றால் என்ன? நான் ஒழுக்கமாக இருக்கிறேன், என் கடமைகளிலிருந்து தவறுவதில்லை. ஐ எம் எ ஃபன் லவிங் பர்சன். நான் யதார்த்தமாக நகைச்சுவை உணர்வுடையவன். ஆனால் பட் மை பிரதர் இஸ் ஏ டேஷ் இன் இஸ் ஜாப். என் சகோதரன் இப்படியாக இருக்கிறான். ஐ எம் குவாலிஃபைட் இனஃப் டு, ஒரு காரியம் செய்வதற்கு இந்த தகுதிகளை பெற்றிருக்கிறேன். இட் இஸ் குவைட் நேச்சுரல் டு, ஒன்று செய்வதற்கு அது இயற்கையான ஒன்றுதான். வி ஆர் குவைட் காம்பிடென்ட் டு, நாங்கள் ஒன்று செய்வதற்கு திறமையுடையவர்களாக இருக்கிறோம். இட் இஸ் எ பிக் டீல் டு, ஒன்று செய்வதற்கு இது ஒரு பெரிய காரியம். இட் இஸ் அப்சர்ட், அது கிறுக்குத்தனமான முட்டாள்தனமான ஒன்று. டு எக்ஸல் இன் த ஃபீல்ட் வி ஷுட், ஒரு துறையிலே சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் செய்யக்கூடியது. ஐ ஆம் இன் ஃபேவர் ஆஃப், நான் ஒன்றுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறேன். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஐ விஷ் டு, ஒவ்வொன்றாக சொல்லிவிட்டு இறுதியாக சொல்ல விரும்புகிறேன், ஆனால் அந்த விஷயம் எந்த வகையிலும் குறைவானதல்ல. இட் இஸ் ஹியூஜ் கன்சர்ன் ஃபார், அது ஒரு மிக அக்கறையாக இருக்கிறது எனக்கு. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்கள் மொத்தம் 51 பார்த்திருக்கிறீர்கள். பேச தயக்கமுடையவர்கள், பேசுவதற்கு எடுத்து ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் என்று சொல்வார்கள், அவர்களுக்கு இந்த சொற்றொடர்கள் மிக முக்கியமானது. இதை அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக மாற இனிய வாழ்த்துக்கள். Namaskaram. Welcome to its American Spoken English Center in Chennai. This is English Malayalam version. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 24. അതിൽ the phrases used for the persons who have starting problems in speaking. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ഫ്രേസുകൾ. ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 287 to 288 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ 111. ചാപ്റ്റർ 24 24ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. 40 ഫ്രേസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത് 41ാമത്തെ ഫ്രേസ് ആണ്. I am sincere and I never bunk by. I am sincere
and I never bung my. ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മോശമായ കാര്യം ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. I am a sincere student and I never bunk my classes. ഞാനൊരു സത്യസന്ധനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരിക്കലും മുടക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യാറില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ. I am a fun loving person but my brother is a dash in his job. I am a fun loving person. ഞാനൊരു രസികനായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്ന, മ്യൂസിക്, സിനിമ, ഡാൻസ് അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബട്ട് മൈ ബ്രദർ ഈസ് എ ഡാഷ് ഇൻ ഹിസ് ജോബ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. I am a fun loving person but my brother is a workaholic in his job. വർക്കഹോളിക് എന്നാൽ വളരെയധികം ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ജോലി ചെയ്യാൻ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വേറെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയോ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫൺ ലവിങ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ വർക്കഹോളിക് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. I am qualified enough to. I am qualified enough to എന്നാൽ ഞാൻ അത്രമാത്രം ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ആളാണ്. എക്സാമ്പിൾ. I am qualified enough to handle the job on my own. I am qualified enough to handle the job. ആ ജോലി എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഞാൻ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ടു. അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. എക്സാമ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ടു ഈറ്റ് മോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻസ്. സാധാരണ ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഘോഷം, കല്യാണ പാർട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കും. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വി ആർ ക്വൈറ്റ് കോമ്പറ്റന്റ് ടു. വി ആർ ക്വൈറ്റ് കോമ്പറ്റന്റ്. അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ നൈപുണ്യം നേടിയവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധരാണ്. വി ആർ ക്വൈറ്റ് കോമ്പറ്റന്റ് ടു ഫിനിഷ് ദ പ്രോജക്ട് ഇൻ ടൈം സിൻസ് വി ഹാവ് 5 years എക്സ്പീരിയൻസ്. വി ആർ ക്വൈറ്റ് കോമ്പറ്റന്റ് ടു ഫിനിഷ് ദ ജോബ്. ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോലി പറഞ്ഞ സമയത്ത് തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കാരണം 5 വർഷത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയം, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആ ജോലിയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വി ആർ ക്വൈറ്റ് കോമ്പറ്റന്റ് ടു എന്നുള്ള ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഡീൽ ടു. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡീൽ ടു എന്നാൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഡീൽ ടു ഗെറ്റ് ദ സെൻട്രൽ കാവേരി വാട്ടർ അവാർഡ് ഇൻ ദ ഗസറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കാവേരി വാട്ടർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സർഡ് ടു. ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സർഡ്. അബ്സർഡ് മീൻസ് വളരെ മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സർഡ് ടു ഈവ് ടീസ് മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ് ദ ഫെയർ സെക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സർഡ് ടു. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളെ ശല്യപ്പെടുത്തുക, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, അവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഫെയർ സെക്സ് എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള, സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ടു എക്സൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വി ഷുഡ്. ടു എക്സൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. ഒരു മേഖലയിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ടു എക്സൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വി ഷുഡ് ഡു വാട്ട് വി ലൈക്ക്. ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത് ടു എക്സൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വി ഷുഡ് ഡു വാട്ട് വി ലൈക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഐ ആം ഇൻ ഫേവർ ഓഫ്. ഐ ആം ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എന്നാൽ ഞാൻ അതുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഐ ആം ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഗോയിങ് എബ്രോഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റാദർ ദാൻ ഹോം കൺട്രി education because of the exposure. I am in favor of going abroad for education rather than home country education. നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് പഠിക്കുന്നതിലും നല്ലത് എന്താണ്? വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ അതിനോടാണ് യോജിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഐ വിഷ് ടു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് അവസാനത്തേതാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഐ വിഷ് ടു സേ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയവും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലതായിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.
నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ కన్సర్న్ ఫోర్. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് കൺസേൺ ഫോർ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വളരെയധികം വില കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് കൺസേൺ ഫോർ എവറി ഇന്ത്യൻസ് ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് കറപ്ഷൻ. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അഴിമതി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തുടർച്ച കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് കൺസേൺ ഫോർ എവറി ഇന്ത്യൻസ് ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് കറപ്ഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 24 ആകെ 51 ഫ്രേസസ് കണ്ടു. ആദ്യം ഇന്ന് കണ്ടത് ഐ ആം സിൻസിയർ ആൻഡ് ഐ നെവർ ബങ്ക് മൈ. ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു മോശമായൊരു കാര്യം ചെയ്യാറില്ല. ഐ ആം എ ഫൺ ലവിങ് പേഴ്സൺ ബട്ട് മൈ ബ്രദർ ഈസ് എ ഡാഷ് ഇൻ ഹിസ് ജോബ്. ഞാനൊരു രസികനായ വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ എന്താണോ അത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഐ ആം ക്വാളിഫൈഡ് ഇനഫ് ടു. ഐ ആം ക്വാളിഫൈഡ് ഇനഫ്, ഞാൻ അത്രമാത്രം ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധനാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ. ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ ടു എന്നുള്ള ഫ്രേസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വി ആർ ക്വയറ്റ് കോമ്പറ്റന്റ് ടു. വി ആർ ക്വയറ്റ് കോമ്പറ്റന്റ് ടു മീൻസ് അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിപുണരാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഡീൽ ടു. അതിന് മാത്രം വില കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സേർഡ് ടു. അബ്സേർഡ് എന്നാൽ വളരെ മോശമായ ഒരു സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ടു എക്സൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വി ഷുഡ്. ഒരു മേഖലയിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ടു എക്സൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വി ഷുഡ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ ആം ഇൻ ഫേവർ ഓഫ്. ഐ ആം ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എന്നാൽ അതിനോട് നമ്മൾ യോജിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഐ വിഷ് ടു. ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് കൺസേൺ ഫോർ. അത് നമ്മൾ വളരെയധികം വില നൽകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് കൺസേൺ ഫോർ എന്നുള്ള ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 24 ആകെ 51 ഫ്രേസസ് കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ അടുത്തത് കാണാം. Namaskaram. Welcome to ASN American Spoken English in Chennai. English to Telugu version. Practical Grammar Pustakam. Page number 287, 288. Video number 111. Chapter 24. మనకి 24వ పాఠం ఏంటి అంటే the phrases used for the person who have starting problem in speaking. ఎవరికైతే మొదట మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారో వాళ్ళు మొదట ఉపయోగించే పదాలు ఇక్కడ ఇవ్వబడినవి. అవి ఏంటివి అంటే మొత్తం మనం 1 నుంచి 40 పదాలని ముందు తరగతిలో చూసాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 41. ఐఎమ్ సిన్సియర్ అండ్ ఐ నెవర్ బంక్ మై. ఐఎమ్ సిన్సియర్ అండ్ ఐ నెవర్ బంక్ మై అంటే నేను చాలా రోజు తరగతికి కానీ రోజు ఆ పని చేస్తూ ఉంటాను, నేను ఎప్పుడు ఆ పనిని ఎగ్గొట్టాలని చూడను అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ ఐఎమ్ సిన్సియర్ అండ్ ఐ నెవర్ బంక్ మై అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఐఎమ్ ఏ సిన్సియర్ స్టూడెంట్ అండ్ ఐ నెవర్ బంక్ మై క్లాసెస్. నేను చాలా రోజు క్లాసులకు వెళ్ళే విద్యార్థిని, నేనే ఆ పని చాలా కరెక్ట్గా చేస్తాను, నాకు ఎప్పుడు క్లాసులు ఎగ్గొట్టాలన్న ఆలోచన రాలేదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఐఎమ్ సిన్సియర్ అండ్ ఐ నెవర్ బంక్ మై అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 42. ఐఎమ్ ఏ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్ బట్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఏ డాష్ ఇన్ హిస్ జాబ్. నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఆనందంగా ఉండే వ్యక్తిని, నా యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా ఉత్సాహంగా ఆనందంగా ఉండే వ్యక్తిని, కానీ మా సోదరుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే అనే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఐఎమ్ ఏ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్ బట్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఏ వర్క్హోలిక్ ఈజ్ ఇన్ హిస్ జాబ్. నేను చాలా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా ఉండే వ్యక్తిని, కానీ మా సోదరుడు మాత్రం అతని యొక్క ఉద్యోగంలోనే చాలా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ ఐఎమ్ ఏ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్ బట్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఎ డాష్ ఇన్ హిస్ జాబ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 43వది వచ్చేసరికి ఐఎమ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ ఎనఫ్ టు. ఐఎమ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ ఎనఫ్ టు అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసరికి నేను ఆ పనికి అర్హురాల్ని అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ ఐఎమ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ ఎనఫ్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఐఎమ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ ఎనఫ్ టు హ్యాండిల్ ద జాబ్ ఆన్ మై ఓన్. నేను నా ఉద్యోగాన్ని నెరవేర్తించడానికి నేను అర్హురాల్ని అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఐఎమ్ క్వాలిఫై ఎనఫ్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ న్యాచురల్ టు. అది ఒక సాధారణమైన విషయం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ క్వైట్ న్యాచురల్ టు
అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ క్వైట్ న్యాచురల్ టు ఈట్ మోర్ డ్యూరింగ్ ద ఫంక్షన్స్ అండ్ సెలబ్రేషన్స్. అది ఒక సాధారణమైన విషయం. ఫంక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు కానీ ఏదైనా పెద్ద పెద్ద పండుగలు, సెలబ్రేషన్లు, పెళ్లిళ్ళు జరిగేటప్పుడు ఎక్కువగా తినడం చాలా సాధారణమైన విషయం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ క్వైట్ న్యాచురల్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 45 వచ్చేసరికి వీఆర్ క్వైట్ కాంపిటెంట్ టు. మేము చాలా పోటీగా పనిచేస్తూ ఉంటాం. ఏదైనా పని చేయాలంటే పోటీ ఉంటుంది మాలో అనే దాని గురించి చెప్పడానికి వీఆర్ క్వైట్ కాంపిటెంట్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి వీఆర్ క్వైట్ కాంపిటెంట్ టు ఫినిష్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైమ్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ 5 years ఎక్స్పీరియన్స్. మేము ఆ ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ని పూర్తి చేయడానికి చాలా పోటీగా పూర్తి చేస్తాము. ఎందుకంటే మాకు ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఇంతకు ముందే 5 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ వీఆర్ క్వైట్ కాంపిటెంట్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 46ది వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ డీల్ టు అంటే అనగా ఒక ఒప్పందం జరిగితే, ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కానీ ఏదైనా విషయానికి ఒప్పందాలు జరిగితే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ డీల్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ డీల్ టు గెట్ ఏ సెంట్రల్ కావేరీ వాటర్ అవార్డ్ ఇన్ ద గ్యాస్టల్ ఆఫ్ ఇండియా. మనం కావేరీ నది యొక్క నీళ్ళని తీసుకోవడానికి ఒక పెద్ద ఒప్పందం జరిగింది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ డీల్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ టు అంటే మనం దాన్ని పరిశీలిస్తే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఏ అబ్జర్వ్ టు యూటీస్ మోలెస్ట్ అండ్ బీట్ దేర్ ఫెయిర్ సెక్స్. అనగా ఇక్కడ మనం అది ఏంటి అంటే ఈవ్ టీజింగ్ అనగా ఏడిపించడం, లేకపోతే ఏడిపించడం అలాంటి పనులు చేయడం అనేది చాలా తప్పైన విషయం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. టు ఎక్సెల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వీ షుడ్ అనగా నాకు ఆ పనిలో బాగా నైపుణ్యం ఉంది, నాకు ఆ పని చాలా సులువైనది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ ఎక్సెల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వీ షుడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి టు ఎక్సెల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వీ షుడ్ డూ వాట్ వీ లైక్. నీ యొక్క పనిలో, లేకపోతే నువ్వు చేసే పనిలో నీకు ఏదైతే ఇష్టమో నువ్వు ఆ పనే చెయ్యి, లేకపోతే నాకు ఇష్టమైన పన్నే నేను నా ఫీల్డ్లో చేస్తాను అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ టు ఎక్సెల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వీ షుడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 49 వచ్చేసరికి ఐఎమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ మీన్స్ నేను నీకు తగ్గట్లుగా ఉంటాను, నువ్వు నీకు తగ్గట్లుగా అంగీకరిస్తాను అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఐఎమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఐఎమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ రాదర్ దెన్ హోమ్ కంట్రీ ఎడ్యుకేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన దేశం యొక్క నా దేశం యొక్క చదువు కంటే ఇతర దేశాల చదువు చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఇతర దేశాలు వెళ్ళి చదువుకోవడానికి ఇష్టపడతాను అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఐఎమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఐ విష్ టు. అది చివరిదైనప్పటికీ అది అంత తీసివేసే విషయం కాదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఐ విష్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఐ విష్ టు సే ఎడ్యుకేషన్ విత్ ప్రాక్టికల్స్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ చిల్డ్రన్. అది చివరిది అయినప్పటికీ అంత తీసేసే విషయం కాదు. బాగా ఉన్నదాన్ని చదవడం కన్నా ఆ చదివిన దాన్ని చేసి చూపిస్తేనే విద్యార్థులకి చాలా జ్ఞాపక శక్తి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఐ విష్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ కన్సర్న్ ఫర్ అనే దానికి అర్థం వచ్చేసరికి అది చాలా అక్రమమైన విషయం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ కన్సర్న్ ఫర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ కన్సర్న్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండియన్స్ టు ఎరాడికేట్ కరప్షన్. అది చాలా అసభ్యకరమైన విషయం, ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఎవరు పట్టినా కానీ లంచం తీసుకుంటూ ఉంటారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ కన్సర్న్ ఫర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మొత్తం 41 నుంచి 51
ఫ్రేజెస్ చూసాం. అవి ఏంటి అంటే 41ది వచ్చేసరికి ఐఎమ్ ఏ సిన్సియర్ అండ్ ఐ నెవర్ బంక్ మై. నేను ఏ పని చేసినప్పటికీ చాలా రోజు తరచుగా చేస్తూ ఉంటాను, కానీ నేను ఎప్పుడు ఎగ్గొట్టాలి అని చెప్పి చూడను అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఐఎమ్ సిన్సియర్ అండ్ ఐ నెవర్ బంక్ మై అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 42ది వచ్చేసరికి ఐఎమ్ ఏ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్ బట్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఏ డాష్ ఇన్ హిస్ జాబ్. నేను చాలా సులువుగా సంతోషంగా మాట్లాడే ఉత్సాహంగా మాట్లాడే వ్యక్తిని, కానీ మా సహోదరుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే ఎప్పుడు చూసినా తన ఉద్యోగంలో మాత్రమే నిమగ్నమై ఉంటాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ క్వాలిఫైడ్ ఎనఫ్ టు. నేను దానికి అర్హురాలిని అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ న్యాచురల్ టు. అది ఒక సాధారణమైన విషయం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. వీఆర్ క్వైట్ కాంపిటెంట్ టు. అది చాలా పోటీగా జరిగే విషయం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ డీల్ టు అనగా అది ఒక చాలా పెద్ద ఒప్పందం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ టు అనగా మనం ఏదైనా దాని గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తే లేకపోతే పరిశీలిస్తే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. టు ఎక్సెల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వీ షుడ్ అనగా మనకి ఏ పనిలో అయితే మనకి ఇష్టమో ఆ పని చేస్తే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఐఎమ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్. నేను ఆ పనికి చాలా అంగీకరిస్తాను అనే దానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఐ విష్ టు. అది చివరిది అయినప్పటికీ అది అంత తీసేసే విషయం కాదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ కన్సర్న్ ఫర్. అది చాలా అసభ్యకరమైన విషయం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మొత్తం ఇక్కడ 41 నుంచి 51 ఫ్రేజెస్ చూసాం. ఇంతటితో మనకి 24వ పాఠం ముగిసింది. నెక్స్ట్ తరగతిలో 25వ పాఠం చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.